Signals and system 17EC42. So first question is over. 1A, 1B, 1C is over. Next 2A. Explain the important elementary signals with the suitable expressions and waveforms. So 5 marks. So explain the important elementary signals with the suitable expressions and waveforms. Elementary signals. The elementary or basic signals, so sometimes elementary signals we call it as basic signals, occur frequently in nature. These signals are the basic building blocks for constructing more complex signals. Many physical signals that occur in nature can be modeled using these elementary signals. The list of elementary signals mainly contains singularity functions and exponential functions. These elementary signals are also known as basic signals or standard signals. Some of the important time elementary signals are given. So first one, exponential signals. Second one, sinusoidal signals. Third one, exponentially damped sinusoidal signals. Fourth, unit step function or signal, unit step signal or unit step function. Fifth, unit impulse function or signal, unit ramp function or signal. Seventh, parabolic signal. First is exponential signals. A real exponential continuous time signal is given by x of t equal to b e power of at. Call it as equation number 1, where both b and a are real parameters. The parameter b is the amplitude of the exponential signal measured at a time t equal to 0. This is the amplitude of the exponential signal measured at a time t equal to 0. When t equal to 0, that time we'll get the amplitude of the exponential signal. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ವೇವ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಟಿ ಬಿಕಮ್ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್, ಅಂದರೆ ಎದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆದರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಎ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, we may identify two special cases. First cases, if a is less than 0, that is a is negative, the signal x of t is known as decaying exponential, means decreasing. If a is greater than 0, means positive value, the signal x of t is known as growing exponential, means increasing. ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ದಿ ಫಿಗರ್. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 0. ವೆನ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಇ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then x of t, it will be decreasing. Okay, so figure A, real decaying exponential form of continuous time signal, that is a less than 0. If a is greater than 0, then real growing exponential, this is the exponential signal, but growing means rise ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
So when t equal to 0, that time b represent agutte illi. So that is the amplitude. Real growing exponential form of a CT signal, that is a greater than 0, means positive ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. A value positive ಇದ್ರೆ growing exponential. In equation number 1 is x of t equal to b e power of at. Okay, if b or a, otherwise both are complex number ಆಗಿದ್ರೆ, then x of t is known as complex exponential signal. Okay, next second one, sinusoidal signal. The sinusoidal signal has found a versatile application in the fields like mathematics, physics, signal processing, engineering, etc. The reason behind its extensive application is that we can relate this to so many wave patterns that occur in nature, like the sound, wind, and the light wave. In addition to these, we can relate every physical oscillation with a sinusoidal signal. Most importantly, it has a unique property, that is, it retains its shape when we add it with another sinusoid of the same frequency and arbitrary phase and magnitude. This property leads to the invention of the Fourier series. Its mathematical expression is sinusoidal mathematical expressions x of t equal to a sine of omega t plus phi. So this is the sine wave signal, sinusoidal signal. This waveform is a sinusoidal waveform. A is amplitude and phi is the phase difference, otherwise a phase angle in radians. That phi unit is in radian. Omega is the frequency in radian per second. So this wave is cosine wave. Okay, this wave is cosine wave. So when t is 0, that time amplitude it goes ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ amplitude ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ -90 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, 0 ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಲೈಕ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಕೊಸೈನ್ ವೇವ್ ಹೀಗೆ ವೆನ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೊಸೈನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 0 ಈಸ್ 1 ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೈನ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ ಅದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 5 ಸಮಥಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು 0. ಸೊ ಇದು ವೇವ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆನ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ವೆನ್ ಟಿ ಈಸ್ ವೇರಿಯಿಂಗ್, ಇದು ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಷ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಇದು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್ ಬೋತ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್, ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲಿ, ಸೊ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಇದು ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಮತ್ತು ಇದು ಸೈನುಸಾಯ್ಡ್. ಸೊ 0 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ಮೀನ್ಸ್ 0ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. The multiplication of a sinusoidal signal by a real valued decaying exponential signal. So this is for real valued decaying. So decaying is this one. Decaying exponential signal results in a new signal referred to as exponentially damped sinusoidal signal. Okay, multiplying the continuous time sinusoidal signal a sine of omega t plus phi by the exponential e power of minus alpha t results in the exponentially damped sinusoidal signal will get x of t equal to
a into e power of minus alpha t sine of omega t plus phi. So here alpha is greater than 0. Call it as equation number 1. So ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y axis is x of t output. Then this figure is exponentially damped sinusoidal signal a e power of minus alpha t sine of omega t with a is 60, amplitude is 60. Okay, amplitude is 60 and alpha is 6 angle, so alpha becomes 6. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ 6. So figure shows the waveform of this signal for a equal to 60, alpha equal to 6 and phi equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ angle becomes 0. As a t increases, so t suppose it will be increase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the amplitude of a sinusoidal oscillation decreases. So when t is increases, then oscillation it will be decreases and approaches 0 at t equal to infinity. ಸೊ ಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೀರೋಗೆ ಬರಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದೆನ್ ಇ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್. If we want to model any signal that changes its magnitude suddenly and remains with the same magnitude for an infinite period, the mathematical expression of the unit step signal is given below. So here u of t equal to 1 when ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when t is greater than or equal to 0 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. When t is less than 0, that time u of t becomes 0. Okay. Fifth elementary signal is unit impulse signal. If you want to model the input of an ample magnitude that disappears in no time, means very short duration, okay, ಅಂದರೆ 0 ಅದತ್ರ, we must use the impulse signal. The ideal impulse signal is 0 everywhere but infinitely high at the instant 0. But the area of the ideal impulse signal is a finite value only. So integral of minus infinity to infinity del of t into dt equal to 1. The unit impulse signal finds extensive use in the analysis of signals and systems. The mathematical representation of CT unit impulse signal is given by when del of t is ಅಂದರೆ del of t equal to 1 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when t equal to 0 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರಲ್ಲಿ del of t becomes 0. So then this signal we call it as unit impulse signal. Unit means amplitude 1 ಇದೆ. So del of t ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ when t equal to 0, that time impulse signal is present. Next, sixth elementary signal is unit ramp signal. Starting at the instant t equal to 0, the starting point 0 ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 when t equal to 0 ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದು. The amplitude of the continuous time ramp signal increases linearly with the time. ರ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಗ್ನಲಿಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಟಿ ರ್ಯಾಂಪ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೈಮ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ವೆನ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಥವಾ ಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ 0 ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಆಗೋದು. ಲೆಸ್ ದಾನ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಕಮ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್, ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ 0ನಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್
ಆರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಇಂಟು ಯು ಆಫ್ ಟಿ. ಇದು ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆಫ್ ಟಿ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. The mathematical representation of the continuous time parabolic signal is x of t equal to t square by 2. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಫ್ದು, ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ವ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಟಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ವೆನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದರೆ ಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 0.